And welcome to this online invited lecture and interactive session under DBT Star College scheme. Uh, Today we have with us Dr. Shantanabha. He is the Assistant Professor of Department of Zoology, Diamond Harbour Women's University, West Bengal. Now today we are going to listen to a most pertinent topic and a hot topic rather, that is United Disciplines for Immunity, the multidimensional approach to vaccine development. In recent past, we have gone through COVID situations and lots of talks was happening regarding the vaccine, what kind of the vaccine, what is vaccine, people are not aware of the vaccines. So yeah, this really a hot topic nowadays. So, without further ado, I would like to request our central coordinator, Dr. Nivedita Acharya, to say a few words regarding this program. Though our principal sir, respected Dr. Devnath Palit, is not here with us in this meeting because he is busy in some official work. So, I would like to request our central coordinator, Madam, to please share a few words with us regarding the program. Yeah, Madam. thank you, Dr. Ray. I hope I am audible. Yes, ma'am. Please. Yes. So first of all, many thanks to Shantanabha sir for accepting our invitation. Today, our students will be having a very interesting session with him. And the most important, the students will enjoy this lecture being a part of the DBT Star College scheme, which induces actually the interdisciplinary dimension to the studies. We have students of chemistry, botany, and zoology here, and also some other departments. So it will be so helpful for our students to include the say multidimensional approach to the vaccines, which is the topic of today. So I would now like to thank the Department of Botany, Department of Zoology, and myself from the Department of Chemistry for organizing this wonderful event. And our resource person, we would like to have you, sir, in person in our college for some workshops and invited lectures to enable our students have the opportunity of your expertise. So I would now hand over the inaugural session to Shobhikant sir to go on with the session. Yes, thank you, madam, for your nice word. Now, I'd like to request Dr. Shumana Dotto to please introduce our speaker. Thank you, Sandipon sir. Good evening, everyone. It is my privilege to introduce our esteemed guest speaker, Dr. Shantanabha Das, a distinguished academic and researcher in the field of immunology and molecular parasitology. Dr. Das holds MSc and PhD in zoology and currently serves as an assistant professor in the Department of Zoology at the Diamond Harbour Women's University, West Bengal, India. With an extensive teaching career spanning over a decade, he has contributed significantly to higher education, having also served as an assistant professor under the West Bengal Education Services Department of Higher Education before joining Diamond Harbour Women's University in 2019. His research expertise include cutting-edge areas such as vaccinology, immunotherapy, T-cell and B-cell biology, and host pathogen interactions. He has many publications in various prestigious journals. Today, we are fortunate to have him with us to share his insights on uniting disciplines for immunity, the multidimensional approach to vaccine development. Please join me in welcoming Dr. Shantanabha Das. Thank you so much. Thank you so much for having me today, and my sincere thanks to the organizers for extending the invitation. I will go into my lecture. Now I will share my screen, and please tell me if it is visible. Is it visible? Yeah, it is visible. It is visible. Yes, Can sir, you it is move visible. one or two slides? Sorry? Can you move? Can you go to the next slide? Yes. Okay, yeah, it's moving also. Thank you. Okay. Thank you so much again. The topic is
the multidimensional nature of vaccine development. My PhD is actually in vaccine development. And throughout my experience as a PhD student and also later, what I found that vaccinology or the study of vaccines is not limited to zoology, immunology, or biological science only. It is heavily dependent on other subjects such as chemistry, physics, applied mathematics, and also there's a transdisciplinary aspect to it, because at the end of the day, we are limited by our approaches in governance, sociological circumstances. So I will try to, since in this DBT Star program, you are having many undergraduate departments. I will try to emphasize how students from different streams, if they want to explore a career in vaccine research or immunological research in general, how they can channelize themselves. So, as it is very well known that vaccines actually rely on our immune system. So, we introduce, mostly through injection, either the entire pathogen in a killed or a weakened form, or some of its components, so that our immune system can recognize them and initiate an immune response. The fascinating aspect of our adaptive immunity is that once it sees a pathogen, it can keep an immunological memory, so that when it encounters the pathogen next time, it can mount a very vigorous immune response to control the disease pathogenesis, either prevent infection, or if infection takes place, it can get rid of it much faster. And this is of no surprise that immunization programs have transformed public health in the past decades. It is not just immune programs, there is massive improvement in sanitation infrastructure, general public health access, also nutritional status of people, food security. These all have transformed public health. But in 1974, WHO declared the Enhanced Program on Immunization in 1974. That actually introduced the vaccines which usually now the children receive in their early life, such as against diphtheria, tetanus, pertussis, polio vaccine. They were all introduced in an immunization program, and many countries adopted that, including our own country. So last year, it was 50 years of this EPI program, WHO EPI program. And a study came out in the Lancet that estimated that over 150 million lives have been saved in these last 5 years. And there is 40% reduction in infant deaths globally due to vaccination. And this is a significant achievement. But we cannot, rest on our laurels that we have done this, and we shouldn't be very happy about it. We should be glad, but there are far more challenges ahead, and I will come to that.
Very briefly, just an overview, how vaccines work. So the main component of the vaccine is the vaccine antigen. It may be the entire pathogen, or it may be a component of the pathogen. Usually it's a protein component. And formulation also has adjuvants that are used to amplify the immune response. So our adaptive immunity has T cells and B cells. So if B cells get activated, they produce antibodies against that antigen. And as T cells get activated, effectors CD4 as well as CD8 T cells develop. And in both B cell and T cell components, they have memory cells. These are long-lived immune cells. So next time when the pathogen enters the body, our body can mount the immune system much vigorously and quickly and limits the infection. And historically, there has been many different categories of vaccines. So if you look at the history of vaccines, Edward Jenner, when he first pioneered vaccination, it was through live attenuated formulations. And such live attenuated means weakened. Live attenuated pathogens are still being used in many different vaccines, even to date. Most commonly, what we can say, we give example is the oral polio vaccine. Then we also have killed whole organism vaccines. The injectable polio vaccine is a killed vaccine. Also, those pathogens which have a secreted virulence component, which is mainly responsible for the disease, such as tetanus or diphtheria, their toxin is usually through chemical modification or different treatment rendered inert, and it is called a toxoid. Also, with the rise of recombinant DNA technology, as bacterial expression systems, yeast protein expression systems were developed, the scientists tried to, take specific proteins from pathogens and use that particular combination of antigens for immunization. These had certain advantages in terms of safety. So the safety aspect of subunit vaccines is better compared to live attenuated or killed whole organism vaccines. But sometimes immunogenicity, or how vigorously it stimulates the immune response, it is usually lower compared to whole organism formulations. But as you can see, these technologies for vaccine development, one of the main disadvantage is that it takes a very long time to develop a vaccine. So when it comes to pandemic preparedness, how prepared are we to tackle a new pathogen that is spreading widely? We need to develop platforms, so kind of like plug and play platforms, which can quickly produce vaccines. And produce vaccines means not only laboratory level studies,
but also manufacturing. And that is where the viral vectored vaccines and the nucleic acid vaccines, such as DNA and RNA vaccines, come into play. And as you are all aware, the first vaccine for SARS-CoV-2 that was pushed into clinical trial was viral vectored vaccines. But when it came to authorization, receiving authorization and emergency use approval, it was the RNA vaccines developed by Pfizer and also Moderna that were the first. And this actually was the point of a paradigm shift. No one ever in history has developed a vaccine and manufactured it within 1 year of identification of a pathogen. And with the pandemic, as you can see, this is also the Global Vaccine Market Report that was actually published December 2024, but the finalized documents actually was put on WHO website in 2025 itself. And this report currently puts the total vaccine market around $77 billion. But as you can see, there has been a shrinkage in the total vaccine market. And this is mainly due to, as the pandemic became over, the uptake of COVID-19 vaccines also reduced. But one thing that is very promising is that if you see, even though the total market size has shrunk, if we just look at non-COVID vaccines, that has actually kept increasing. So, adoption of vaccine is gaining momentum, at least according to this report. Now, in 2017, Coalition for Epidemic Preparedness Innovations was established. Many countries and organizations participate in this coalition. India is also one of the founding members of this coalition. Now, as you can see, this was established in response to Ebola, Zika, and also the SARS outbreak that happened in the early 2000s. This was actually established 2 years prior to the COVID pandemic. And one of their proposals, very ambitious proposals, was to reduce the time it requires to develop vaccines against emerging infectious diseases, so that future epidemics and pandemics can be controlled much efficiently. Because empirically, vaccine development, traditional vaccines take, here it is written 10 years, but here they have taken 1 year as preclinical development. Usually preclinical development extends into 5 years, 10 years. So
it is around 15 years that is needed to develop vaccines in a conventional way. And COVID vaccine was a paradigm shift, yes, because vaccines were developed within a year of publication of the genome sequence of SARS-CoV-2. But CEPI has adopted a 100 days mission, which is very ambitious. They think in order to prevent pandemics, what is needed is just 100 days. You have to get approval for a newly emerging disease. They call it the disease X. So this is for pandemic preparedness. So with the current knowledge, scientific knowledge, and also the infrastructure that is around the world in vaccine production and manufacturing, can we achieve this goal? Because this is sometimes, it is being compared to a moonshot target. Yeah, it is comparing it to, like Apollo 11 missions that put humans on the moon. And whether we can achieve this target, we have to analyze why we were successful in developing mRNA vaccines against SARS-CoV-2 such quickly. Now, the mRNA vaccines, both Pfizer's and Moderna's, they both had targeted the spike protein of the coronavirus. It is very well known. And how a mRNA vaccine works is that it goes into the host cell. That means if I am receiving the vaccine, it is being injected in my muscle. My muscle cells will uptake that mRNA. That mRNA has the coding sequence for the spike protein. So my own cells are the manufacturing site of the antigen. But in these mRNA vaccines, here as you can see, it is written that pre-fusion conformation of the spike protein. The mRNA itself and the coat that is surrounding the mRNA, this is the delivery vehicle, lipid nanoparticle or LNP. All these things had to be in place. This knowledge regarding the mRNA optimization, its optimized delivery strategy for mRNA vaccine, and also the target antigen. They all had to be in place at the start of the pandemic so that the vaccine could be developed in a rapid pace. So, how these knowledges were gathered? That is the main question. And as we look into this, what we will find is it has contributions from scientists who are from very different backgrounds. That actually made it possible. Say, let us first talk about this pre-fusion conformation stabilized spike protein.
The scientists who are responsible were Jason McClellan and Barney Graham for this. Now, Jason McClellan, he is an chemist. He did his graduation in chemistry. And during his PhD work, he worked on X-ray crystallography and solving structures of proteins. When he was a postdoc, he actually took advice from Barney Graham, who is actually an virologist and immunologist. So McClellan, in his postdoc, he was actually trying to establish antigen conformations which would be good for development of vaccine against HIV. His main hypothesis was that it is not just the amino acid sequence that is important to identify a potential antigen, but it is the three-dimensional structure of that antigen that is most important for triggering neutralizing antibody. Now, his work in the field of HIV didn't really succeed. Barney Graham actually encouraged Jason McClellan to continue his research on another virus, which is called RSV, respiratory syncytial virus. And this virus is responsible for respiratory infection of children, and it is this viral infection that sends many children to for hospitalization. And scientists were trying to develop anti-RSV vaccines for a long time, but they were not really succeeding. On the RSV virus, there is a protein which is called F protein or fusion protein. McClellan first showed that as it engages with host receptors, this F protein changes conformation. So before fusion, there is one conformation, and after fusion, there is another conformation. And only the neutralizing antibodies, those which are able to control the virus spread, they bind to the pre-fusion conformation of the F protein. And this thing they published in 2013. And this was actually published in Science, and this was one of, according to Science magazine, this was one of the greatest breakthroughs in RSV vaccine development in that year. Soon, he turned his attention to MERS, Middle Eastern Respiratory Syndrome virus, which is another coronavirus. There he worked out that he could also stabilize the spike protein of coronavirus in a pre-fusion state by substituting two amino acids and replacing them with two proline residues, so that the pre-fusion conformation is stabilized and it does not go, transform into the post-fusion spike protein conformation. And this was published in PNS in 2017. Now, as
pandemic of SARS-CoV-2 was reports of SARS-CoV-2 were coming up, Barney Graham called Jason McClellan and said that they are going to, work with the mRNA vaccine developing, companies to prepare a pre-fusion stabilized spike protein of SARS-CoV-2. And the genome sequence of SARS-CoV-2 was published in January, I think 10th of 2020. By February 12th, the very next month, McClellan and Barney Graham had submitted their manuscript to Science regarding how they worked out the structure of both pre-fusion and post-fusion spike protein, and also showed that same substitution of two proline residues can stabilize the SARS-CoV-2 spike protein in pre-fusion state. And it is this pre-fusion stabilized spike protein, both the mRNA vaccines actually employ the coding sequence for this pre-fusion stabilized spike protein. So this was a collaboration between an chemist and an immunologist, virologist, and Barney Graham is also a practicing doctor, MD. And this work actually started long back. And this emphasizes that for pandemic preparedness, you don't know which virus is going to become a problem and cause a pandemic. But you have to keep working on those families of virus which are, at least you can, from their biology, you have an idea that they may become a problem in future. Now they have also published another sequence which is called a hexapro variant, where there is 6 proline substitutions, which is even more stable and produces more immunogenic response. So this is about the structural biology and structure. This is actually called structural vaccinology or structure-based vaccine design. Because initially, when genome sequencing techniques became cheaper and more available, everybody thought that we know the blueprint of life, we have the genome sequence, we can now produce any antigen. But it is more complex than that, and it is now known that it is not just the sequence, but what is the three-dimensional structure of the protein that you have to pay attention to. And if we look at the different avenues of science that contributed to mRNA vaccine, obviously molecular advancement in molecular biology, immunology, microbiology, they all played a role. And in this diagram, what you can see, the points which are in red, they all indicate that these achievements were awarded Nobel Prize. But here you see 2 points in blue. Now this is regarding the mRNA chemistry, and I will briefly elaborate on that.
Now, mRNA and the exploration of mRNA as therapeutics or in pharmaceutical industry, its history can be traced back to late 1980s, early 1990s. But only a few scientists saw the potential of RNA in therapeutics. One of them was this lady, Kathleen Carrico. She was working in University of Pennsylvania. And in the 1990s, what she has said is that she was struggling for grants because nobody believed in mRNA technology, because mRNA is notorious for instability and degradation. And nobody believed that it can be stabilized in a way so that it can have pharmaceutical applications. And in 1995, University of Pennsylvania asked Kathleen Carrico to either leave or take a demotion and a pay cut. Because they were simply not convinced about this mRNA technology. Fortunately, she took a pay cut and stayed there. So she was demoted. And in 1997, Drew Weissman also joined University of Pennsylvania, and they collaborated to develop an mRNA vaccines against HIV. And when they developed an mRNA as an HIV vaccine, they injected it into mice. What they found is the mRNA itself caused severe inflammatory response. Inflammation occurs when something foreign enters our body. Our body actually has surveillance system to detect foreign mRNA. And when they try to inject mRNA as a with coding sequence of an HIV antigen, it created such a vigorous immune response that it was detrimental to the animal itself. It failed. The mRNA itself caused pathology. But very sincerely, they worked out why that severe reaction occurred. And as you can see, in 2005, they first showed that the mRNA sequence has nucleotides uridine. If you modify uridine to form pseudouridine, it can evade the surveillance network of the host tissue, and it does not cause pathological inflammatory response. They published this work in 2005, 15 years before COVID-19 pandemic. And they also showed that pseudouridine incorporation not only stabilized the mRNA, it also increased the expression efficiency of the encoded antigen also. But still, UPenn was not convinced.
about this technology. And when Carrico and Weisman, they tried to patent it, University of Pennsylvania actually sold this patent to a company called CellScript for around 300,000 US dollars. But this same technology was being used in both Pfizer and Moderna's mRNA vaccines. And CellScript, that bought the patent for 300,000 USD, they were sublicensing it to these Pfizer and Moderna for hundreds of millions of dollars. So, it is, after this great struggle for both Carrico and Weisman, their work was actually acknowledged in 2013 by awarding them Nobel Prize. But by this time, Carrico actually joined BioNTech, Pfizer. Also, just to say that there is another person's name that comes up is Derek Rossi. He was also working on modified uridines, and he actually established the company Moderna that manufactured one of the mRNA vaccines. And Moderna, if you look at its name, it is a play on the words modified RNA. The name of the company itself comes from this concept of modified RNAs, Moderna. Now, apart from that, Carrico, who is a biochemist, there are many chemists who proposed many other mRNA modifications, such as 5-cap modifications, poly-A tail modifications, and these have all improved the stability of the mRNA to be used as vaccines, its translational efficiency, that the protein is produced in larger quantities, and obviously avoids excessively activating the immune response. So these were all, there was significant contribution from chemists and biochemists to formulate this mRNA vaccines. But another problem remained, that is how to deliver this mRNA. Because mRNAs themselves have a negative charge and they don't easily pass through the plasma membrane of the cell. And this is where Professor Peter Cullis and his years of research comes into play. Professor Peter Cullis is sometimes referred to as godfather of Canadian life science. He did not receive Nobel Prize. He is a trained physicist and also biochemist, but his original training was in biophysics. He was working for many years on lipid nanoparticles for drug delivery, etc. And he developed the delivery vehicle that is used in both Pfizer and Moderna's vaccines, mRNA vaccines. Usually their lipid nanoparticles have 4 types of lipids. 3 of them mainly contribute to the structure of the nanoparticle, such as the phospholipid, cholesterol,
PEG-attached lipids, etc. But another important component which Peter Cullis worked out is the ionizable lipids. He incorporated positively charged lipids so that during the manufacturing process, he actually worked out the entire manufacturing process by which these mRNA molecules can be packaged inside these lipid nanoparticles. And Peter Cullis is not just an academician. He is a serial entrepreneur. He has co-founded, at least according to Wikipedia, 11 biotech companies. And the fine-tuning which he did is that having charged lipids can also give rise to toxicity when injected in the body. The ionizable lipids which he introduced, that when the vaccine is in the manufacturing process or lying on the shelf in the vial, they retained their charge. But as soon as it was injected in the body, the charge would be neutralized. And the nanoparticle will release and facilitate entry into the cell and also escape of the mRNA from the endosome to the cytoplasm. So he worked out this process. So as you can see, this, and he has been working on this for decades. But all these technologies, the structure-based vaccine design, the chemical modification of mRNA nucleotides, and the packaging of mRNA into the lipid nanoparticles, these have been worked out with years of previous research. And so when in 2020, the Operation Warp Speed to develop or fast-track development of vaccines was launched, everything just clicked. And the mRNA vaccine for COVID-19 was, authorized for emergency use in record time. But now, shifting a little bit, say you have students and teachers from your botany department. So in this endeavor to, achieve this 100-day mission to develop vaccine against a new pathogen, how can plant biotechnologists contribute? In case of subunit vaccines or proteins, protein production is a costly process and also sometimes difficult to scale up. In many plant biotechnologists have tried to utilize plants as a protein producing farms. So through genetic modifications, antigen coding systems are introduced into transgenic plants. It can be, there are many different technologies. I'm not an expert on this. Probably your professors from botany department can elaborate on this much better. But there are stable stable transfection as well as transient integration also. So as the transgenic plant produces the antigen, it can be purified from the plant through protein extraction and purification and used
in vaccine formulations. There is another very controversial concept, that is the concept of edible vaccines. Using transgenic plants for as food is a very hotly debated topic, but at least theoretically, it is possible to have antigens being encoded by plants, and you can simply get the antigens by eating. But it has its major limitations, because in most cases, if you eat an antigen, most of the cases it is destroyed by the stomach acid. That is the major hurdle. But still, as you can see, in 2006, there was one tobacco cells suspension culture-based vaccine production process, which was, authorized for use. And also last year, CEPI has given $2 million to a biotech firm called Lenio Bio. They have a, ALICE system, which stands for Almost Living Cell-Free Expression. This is a protein production machinery of plant cells, which they use in a cell-free reaction. And this technology has shown much promise. And theoretically, what this technology promises is that it can produce vaccines for clinical trials at least within 20 to 40 days. That is why this technology is being relied upon massively, and research is ongoing, so that if it succeeds, it can be a major breakthrough to achieve this 100 days mission. That is one area. So as you can see, even if you are from botany background, you can still contribute, or in your career path you can pursue future studies and internships, or seek jobs in vaccine industry. Now, this is the main buzzword around the world in every aspect of science. That is how artificial intelligence can help in drug discovery, and in this case in vaccine development. And with this rise of artificial intelligence, the big players, the Pfizers, the GSKs, they are all heavily investing in artificial intelligence-based drug discovery models. Because preclinical development and also clinical trial optimization, AI can play a significant role. Because we have many high throughput experimental techniques which gives us big data, like genome sequencing, microarrays, etc. And artificial intelligence is used to find patterns, to optimize this big data. And in 2019, a clinical trial was launched in United States to evaluate an influenza vaccine, which had an adjuvant which was designed through AI. It is actually a TLR9 activating adjuvant.
So this is one thing that is coming up in a big way. Because it can help in identification of appropriate antigens. And here you find the term reverse vaccinology. Reverse vaccinology is quite an old concept. It mainly denotes that once you have the genome of the pathogen, you can perform computational analysis, bioinformatics analysis, to identify potential epitopes. That means which portions of the proteins are going to be immunogenic, and use computational approaches and also immune system simulation to optimize your preclinical development or design of the vaccine. And even though reverse vaccinology concept, it was in late 1990s, early 2000, this concept came into being. Computational and bioinformatics, field of bioinformatics is also maturing. Because there would be thousands of papers regarding, say, computational approaches to designing a vaccine. But once they are validated in animal models or in vitro models, most of the cases, what the computer predicted is not happening. But with AI, this process of refinement is being fine-tuned and improvements are being noticed. So this AI, artificial intelligence, can contribute heavily in accelerating vaccine discovery and optimization. And it must be emphasized that both the Pfizer and Moderna's mRNA vaccines utilized computational tools to optimize the mRNA sequence, and also used artificial intelligence in their clinical trial design. So applications of AI is not only a future trend, it is happening right now. And the reverse vaccinology aspect is mainly it tries to reduce this portion of the conventional approach, because this takes many years, and this predicting antigenic proteins as artificial intelligence is utilized, this can massively reduce the time frame. And all of my slides, you will find that at the bottom you have I have mentioned all the references. So if any of the students you want to read more in depth on these topics, you can consult these articles, and all of them you can find them online, and these are open access articles. I have provided only open access articles, so that if you think that you are interested in this field, you can explore yourself in depth. And since we are talking about mRNA vaccines mainly, we are taking the example of mRNA vaccines. Here I have just mentioned different tools, computational tools, which are used to, mRNA structure prediction and design, which are useful for vaccine design. Not just the mRNA optimization. If we look for the lipid nanoparticle design, there also artificial intelligence is having a major impact, such as with
XGBoost. It is a machine learning algorithm which helps to optimize mRNA LNP formulations. This GCNs is another machine learning approach. It is called graph convolutional, I think, networks or something. But the thing is, as a biologist, we mainly, learn about using these tools. But these tools are being developed by computer scientists, programmers. So their contribution to the field of vaccine development is enormous. Also, with this DNN, deep neural network, is being used to optimize immunogenicity of mRNA and LNP complexes. So these are already not in the pipeline, but already in the vaccine development chain. AI has already been integrated in the vaccine development process currently already. So I think this is one of the major areas where perhaps India is lagging behind, because in the field of immunology and also vaccine manufacturing, India has progressed massively. But perhaps when it comes to developing these AI tools, India is perhaps lagging behind. And as students, you also have to, when you go into market for jobs, you also have to arm yourself with the knowledge of AI in whichever field you are studying, because I am myself outdated. During my PhD, I used to experimentally validate the epitopes which can be incorporated in vaccines. That is all I did. And now this task is being taken up by artificial intelligence and softwares. So my expertise is already being replaced by AI. So this is a major transformation that is happening in every industry. And as students, I think you should upgrade yourself with relevant knowledge in your field and how AI is contributing in your field. And I will just end this talk with a transdisciplinary approach, because till now I have only just talked about science. But vaccines, so I suppose we have been successful. We have developed a vaccine against disease X within 100 days. Now we have to deploy it in the society. And this is where several sociological aspects come into play. Because vaccines, by their definition, not only protects the recipient, but through herd immunity, protects the population. And there are many things there are inequalities. There are inequalities in our society, in every society. So if America develops a vaccine, they will first try to, give it to their citizens and not export it to India. So that is why biological security is also a very important factor. We have to we have to collaborate with other countries, but we also have to safeguard ourselves and develop competence within our country itself. And when it comes to vaccine deployment, there is
and pandemic has given us a major lesson, because this is the first time a pandemic is happening in the, where you have social networks. So you have misinformation, you have selective reporting, and this all creates what is being termed as a vaccine hesitancy continuum. So in one way, you have an active demand of the vaccine in one extreme, and the other way, you have refusal of all vaccines. And in between, you have some take delayed vaccine, some choose one vaccine, reject another vaccine. So this kind of vaccine hesitancy, vaccine skepticism, and also there is another term being used which is called vaccine fatigue. You are being bombarded by information regarding vaccines, regarding vaccine boosts, how a vaccine has been modified to target another, mutant variant. So it is very important to build trust between the general public and the scholars. And pandemic has shown that there is a major gap in science communication skills. So much so that, as you can see, that in December 2020, this picture is from a document which was published by UNICEF. It was called Vaccine Messaging Guide. This was a document for the healthcare workers, how they should educate or disseminate information regarding COVID-19 vaccines. Because as adoption of vaccine has increased, also post COVID-19, vaccine hesitancy and vaccine misinformation has also increased. So much so that many are preferring to not immunize their children. And this has led to outbreak of measles in developed countries. And because measles, we do not usually associate it with childhood mortality, but in severe form it can cause severe respiratory distress and leading to death. So the societal aspect has to be kept in mind, because developing a vaccine within 100 days is not only going to solve the problem like magic. You will have many misinformation in various social messaging apps, social media, even news media also, because there are 1 million vaccine doses being administered. Now, out of 1 million doses, there is one adverse reaction which can happen, which is not out of the question, which can happen. But media is going to highlight that case of adverse reaction, and it plays on the psychology of the viewers. So all these aspects, even engaging social scientists in the field of vaccine research, and is very important. So my concluding thoughts is that we can, through newer technologies such as AI-driven vaccine development and continued past research, we may be able to achieve this 100 days mission, which is very ambitious and challenging. And platform-based vaccine development should be focused, because
they can be developed rapidly and quickly. mRNA vaccines or DNA vaccines or viral vector vaccines, these are all platform-based vaccines. And scientists from different scientific disciplines must collaborate. AI is going to be a disruptive technology and transformative technology. We hope for the good in case of vaccinology. And there has to be bridging of the gap between the experts and academicians and general public. Because unless we can trust what is being rolled out, to be injected in a person's body, there's always going to be hesitancy. And that can, make or break vaccine rollout. So thank you again to all the listeners and our hosts for arranging this talk. And I hope I have finished within time. And I'll be happy to take any questions. Thank you. Thank you so much, sir. It's a wonderful lecture. It's a self-explanatory, and I don't think it need any more analysis. Actually, you have done everything from 0 to 100. So the forum is open, the stage is open for the question and answer session. So I'd like to request the participants, the teachers, everyone to interact with Dr. Dash. If anyone have any questions, you can also type in the chat box. Yes, you can ask. স্টুডেন্ট তোমরা একটু জিজ্ঞাসা করো, ইন্টারঅ্যাক্ট করো, তবে তো ভালো লাগবে। যে তোমরা কিছুটা অন্তত বুঝতে পারলে এটা বোঝা যাবে। তোমাদের মতোই শান্তনু স্যার এরকম ছিলেন, মানে ভীষণ কিউরিসিটি ছিল ওনার জিজ্ঞাসা করার। বুঝতে পেরেছো? স্টুডেন্টসদেরকে বলছি, আমি তোমাদের এই শান্তনু স্যারকে আমি অনেক ছোটতে দেখেছি, ছোট থেকে ভীষণ কিউরিসিটি ছিল, ভীষণ ইন্টারেস্টিংলি কোশ্চেন করতেন এবং খুব শান্ত স্বভাবের ছেলে। ওর নামের সাথে একদম পুরো মিল আছে। আমাদের অশোক স্যারের কাছে আমি বটানি পড়েওছি, ক্লাসও করেছি। তোমরা জিজ্ঞাসা করো, শান্তনু স্যার ভীষণ ভালো এক্সপ্লেন করবেন। আর জিজ্ঞাসা না করলে তাহলে তোমরা কি করলে? কেউ জিজ্ঞাসা করবে না। আচ্ছা, আমি তাহলে শান্তনুর সাথে একটু ইন্টারঅ্যাক্ট করি। শান্তনু, এখন তুমি টিচার, আমি স্টুডেন্ট, ঠিক আছে? বলছি খুব ভালো লেগেছে, মানে তুমি এত সুন্দর বলেছো এবং তোমার বলার মানে এত সুন্দরভাবে বুঝিয়েছো। এর মধ্যে বলা কিছু একটা খুব ক্রিটিক্যাল জিনিস কে তুমি খুব সহজভাবে বুঝিয়েছো। হ্যাঁ, তো এবং খুব ভালো লেগেছে। এবং তোমার বলার ধরন সব একই রকমই আছে, যেমনটি বলতে ছাত্র জীবনে ঠিক সেই রকমই। হ্যাঁ, মানে খুব ভালো লেগেছে। তো আমি তোমাকে একটা মানে ভয়েসটা কেটে যাচ্ছে স্যার। শোনা যাচ্ছে না? শোনা যাচ্ছে না? করুন, এবার যাচ্ছে, বলুন। আচ্ছা, হ্যাঁ, আমি বলছি যে ভ্যাকসিন ডেভেলপ করতে, তো আমরা জানি যে সবকিছু ভ্যাকসিনের তো একটা নির্দিষ্ট প্ল্যান থাকে, মানে ইমিউনি মেমোরিটা একটা নির্দিষ্ট থাকে। এরকম কি কোনো কিছু ডিজাইন এখন হচ্ছে যাতে করে ইমিউনি মেমোরিটাকে বাড়িয়ে দেওয়া যায়, মানে লং লাস্টিং একটা প্রোটেকশনের ব্যাপার চলে আসে, এরকম কি কোনো কাজকর্ম এখন হচ্ছে, মানে ইমিউনি মেমোরিটাকে বাড়ানোর জন্য বা লং লাস্টিং প্রোটেকশনের জন্য? আচ্ছা, আমি যদি একটু শুনতে অসুবিধা হলো, বাট আমি যেটা বুঝলাম যে ইমিউন মেমোরি এনহ্যান্সমেন্টের কথাটা বলছেন, তাই তো? ইমিউন মেমোরির ক্ষেত্রে, মানে বিশেষ করে ধরুন কোভিড-19 ভ্যাকসিনের ক্ষেত্রেই যেটা মানে ওয়ার্কআউট দেখা গেল, যে যেটা আমাদের নিউট্রালাইজিং অ্যান্টিবডি বডিতে যেটা তৈরি হচ্ছে, সেটা 3 থেকে 9 মাসের মধ্যে রিডিউস হয়ে যাচ্ছে। Is big, still a person can resist infection and overcome it even after
আ ইয়ার, সেক্ষেত্রে টি-সেল মেমোরিটা খুব ইম্পর্টেন্ট। হ্যাঁ কারণ একটা ব্যাপার হচ্ছে, বিশেষ করে এই যে অ্যান্টিজেন গুলো যে মিউটেশন হয়ে চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে, আমার হ্যাঁ অ্যান্টিবডিটা যদি একটা নির্দিষ্ট কনফার্মেশনের সঙ্গে বাইন্ড করে, যখন এমন একটা মিউটেশন এলো যেটা ওই প্রোটিনের কনফার্মেশনটা চেঞ্জ করে দিল, তখন কিন্তু ওই অ্যান্টিবডিটার কাজ করে না। আর কিন্তু টি-সেলের ক্ষেত্রে যেটা সুবিধা হচ্ছে, টি-সেল কনফার্মেশন দেখে না, টি-সেল শুধু মানে পেপটাইড সিকোয়েন্স দেখে। আচ্ছা, এটা একটা ব্যাপার। আর যেটা হচ্ছে, এখন কিছু অ্যাডজুভেন্ট নতুন ডেভেলপ করার চেষ্টা হচ্ছে, এক্ষেত্রে বিভিন্ন ফাইটোকেমিক্যালও এক্সপ্লোর করা হচ্ছে। আচ্ছা, যে যাতে করে আর কি মানে যত মানে ফর্মুলেশনটা এমন ভাবে করা হয়, ভ্যাকসিন ফর্মুলেশনটা অ্যাডজুভেন্ট দিয়ে, যাতে আমরা বলি ডিপো এফেক্ট হয়, মানে যেখানে ইনজেক্ট করা হবে সেখানেই ভ্যাকসিনটা একটা মানে শক্তমতো হয়ে মানে জড়ো হয়ে থাকবে, স্লোলি সেখান থেকে অ্যান্টিজেন একটু একটু করে রিলিজ হবে। হ্যাঁ, সেই ক্ষেত্রে দেখা যায় অনেক ক্ষেত্রে যে মেমোরি ডিফারেন্সিয়েশনটা আরো বেটার হয় ফর্মুলেশনের দিক থেকে। হ্যাঁ, তার মানে মেমোরিটাকে বাড়িয়ে দেওয়া যায়, বুঝতে পারছি। যায়। তবে একটা যেটা প্রবলেম হচ্ছে কি বলুন তো, এখন আরো যে ফিউচারের যে ফিল্ড গুলো, তাতে একটা বড় চ্যালেঞ্জ হচ্ছে, দেখুন এই কোভিড এর ক্ষেত্রেই যেটা হলো, বয়স্ক লোকেরা বেশি এফেক্টেড, হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, বেশি। এবার একটা জিনিস খেয়াল করবেন, আমাদের ভ্যাকসিনেশনের প্রিন্সিপালটা হচ্ছে কিন্তু হোস্টের যাকে দেওয়া হচ্ছে ভ্যাকসিন, তার ইমিউন সিস্টেমটা কিন্তু ফাংশনাল হতে হবে। এবার বয়স্ক লোকদের কিন্তু উইথ এজিংই ইমিউন সিস্টেম উইকেন্ড হয়, সেই জন্যই দেখবেন বয়স্ক লোকেরা, এল্ডারলি পারসনস আর মোর প্রোন টু ইনফেকশন। এটা কমন আর কি একটা প্রবলেম। সেই জন্য এখন এল্ডারলিদের জন্য ভ্যাকসিন ডেভেলপমেন্ট এবং অ্যাডজুভেন্ট ডেভেলপমেন্ট ইজ আ মেজর এরিয়া। আরেকজন হ্যান্ড রেজ করেছেন, থ্যাংক ইউ শান্তনু, থ্যাংক ইউ, খুব ভালো লাগলো, ভীষণ ভালো বুঝিয়েছো এবং আমি খুব খুশি। তুমি আমার খুব ভালো লাগলো, তুমি অনেক বড় হও। সুদীপ দাকে বলো আমার কথা জিজ্ঞাসা করছিলাম। হ্যাঁ, জিজ্ঞেস করবে একজন, আবার বক্সেও লিখেছে। সন্দীপন, তুমি আগে জিজ্ঞেস করে নাও। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, ঠিক আছে। আমি জাস্ট একটাই প্রশ্ন করবো শান্তনুদাকে। শান্তনুদা, আমি সন্দীপন, গরুবাথানে ছিলাম, আলাপ হয়েছিল জুলজিতে 2015 প্যানেল। আমি এখন দুর্গাপুরে এসেছি ট্রান্সফার হয়ে। তো আমি তো ফিশ বায়োলজিতে কাজ করি আর কি, তো ফিশ ইমিউনোলজিতে কাজ করি। তো ফিশের ইমিউন সিস্টেমটা একটু অন্য রকমের, নন স্পেসিফিক ইমিউনিটি অনেকটাই। তো সেই জন্য সেখানে ভ্যাকসিন অ্যাপ্লিকেশন খুব বেশি নেই। আমার একটা খুব জেনারেল কিউরিসিটি আছে। রিসেন্টলি খুব একটা রিসার্চ ট্রেন্ড দেখা যাচ্ছে, যেখানে এই ভ্যাকসিনের জন্য বায়োটেকনোলজিক্যাল বিভিন্ন টুলস বা ইনসিলিকো অ্যানালিসিসের উপর খুব জোর দেওয়া হচ্ছে। মানে রিসেন্টলি যদি পেপারগুলো স্টাডি করা হয়, তাহলে দেখা যাচ্ছে প্রচুর পরিমাণে ইনসিলিকো কাজ হচ্ছে। কিন্তু আমার ব্যক্তিগত কোনো এক্সপিরিয়েন্স নেই এই লাইনে কাজ করা। তো আমি বলতে চাইছি, এই ইনসিলিকো কাজগুলোকে কি সেই অর্থে খুব বেশি এফিশিয়েন্টলি মানে একটা ওরিয়েন্টেশন টুল হিসেবে ইউজ করা যায়, না এটার ওপরও ইনসিলিকো কাজগুলোতে যেগুলোকে খুব মানে প্রাইম অবজেক্ট হিসেবে চুজ করা হচ্ছে, সেগুলোকেও ট্রায়াল অ্যান্ড এরর বা বিভিন্ন এক্সপেরিমেন্টেশনের মাধ্যমে যতক্ষণ না পর্যন্ত স্যাটিসফ্যাক্টরি পয়েন্টে পৌঁছানো যাচ্ছে ততক্ষণ বলা যায় না যায় না, মানে এই জায়গাটা একটু জানতে চাইছি, মানে ইম্পর্টেন্স অফ ইনসিলিকো স্টাডি ইন ভ্যাকসিনেশন ডিজাইন। হ্যাঁ, আমি বলবো যে ইনসিলিকোর ইম্পর্টেন্সটা অবশ্যই রয়েছে, এবং সেটা কিন্তু ইনসিলিকো টেকনিক্সদের যে প্রেডিকশন, সেইটাকে আলটিমেটলি হচ্ছে কিন্তু আমাকে ভ্যালিডেট করতে হবে এক্সপেরিমেন্টালি। সেইটা ভ্যালিডেট না করে কোনো কিছুই কিন্তু ক্লিনিক্যাল ট্রায়ালে কখনোই যাবে না ডিরেক্টলি। সেই ভ্যালিডেশনটা লাগবেই। কিন্তু যত আগে দেখা যাচ্ছে যে যে মানে যা ইনসিলিকো যা প্রেডিকশন হচ্ছে, থিওরিটিক্যাল অনেক কিছু পসিবল, কিন্তু অ্যাকচুয়ালি আমাদের সিস্টেমে, বায়োলজিক্যাল সিস্টেমে সেটা কিন্তু ইমিউন রেসপন্স ট্রিগার করতে গেলেই আমি যদি ধরি, সবসময় একটা যেটা থ্রেশহোল্ড লেভেলকে না ক্রস করতে হয়, নইলে প্রোটেকশন আসে না। সেইটা হয়তো করতে পারছে না। এবং এই প্রেডিক্টিভ মডেলগুলোর মানে রোবাস্টনেস
আরো বুস্ট করছে কিন্তু এই এআই টেকনোলজি গুলো আস্তে আস্তে। এখন অবধি একটা জিনিস খেয়াল রাখতে হবে, যে এআই যে মডেলগুলো সব থেকে ওয়েল ডেভেলপড, যে বড় ফার্মা কোম্পানির গুলো, দোজ আর মোস্টলি তাদের প্রোপ্রাইটারি, একদম সেইটার অ্যাক্সেস কিন্তু আমাদের কাছে নেই। ওপেন অ্যাক্সেস অনেক কিছুই আছে, কিন্তু সেগুলো ইউজ করে যে কতটা মানে একটা প্রোপ্রাইটারি একটা এআই সিস্টেমের থেকে একটা ওপেন অ্যাক্সেস সিস্টেমটার যে কতটা কি এফিসিয়েন্সি, সেরকম কোনো কম্পারিজন কিন্তু আমার এখনো চোখে পড়েনি। ঠিক। কেমন? থ্যাংক ইউ। আর হ্যাঁ, চ্যাট বক্সে যিনি লিখেছেন এটা খুব কঠিন প্রশ্ন। যে অ্যাসিমটোম্যাটিক, ওই যে আচ্ছা অ্যাসিমটোম্যাটিক মর্টালিটি রেট ইনক্রিজ এটাকে বোধহয় বলে না, এটাকে বলে ওই অল কেস মর্টালিটি ইন্ডেক্স অর সামথিং। হ্যাঁ, যে বিভিন্ন কারণে মারা যাচ্ছে। আচ্ছা, এইবারে যেটা ব্যাপার হচ্ছে, একটু যদি মানে অন্য দিক থেকেই বলি, এত যে বড় করে করে ভ্যাকসিন হেজিটেন্সি আর এইসবের কথা বললাম, ইউএসএ তে ট্রাম্প ইলেক্টেড হয়ে আসার পর থেকে গত সপ্তাহে ভ্যাকসিন হেজিটেন্সির ওপর যত রিসার্চ ফান্ডেড ছিল সেগুলো বন্ধ করে দেওয়া হবে বলা হয়েছে। মানে আমার বন্ধু বান্ধবী যারা আছে, মানে এটা নিউজেও এসছে, মানে তাদের কাছেও শুনলাম। ইভেন এও মনে করা হচ্ছে হতে পারে হয়তো এমআরএনএ ভ্যাকসিন রিসার্চের ওপরও কোপ পড়তে পারে। হ্যাঁ, কারণ ওই RFK জুনিয়র, যিনি আর কি ওই হেলথ সেক্রেটারি হয়েছেন, তিনি এটার এগেনস্টে। একটা জিনিস খেয়াল রাখতে হবে, যে ধরনের ভ্যাকসিনই হোক, সেটা হোল প্যাথোজেনই হোক, এমআরএনএই হোক, ডিএনএ হোক, সাব ইউনিট ভ্যাকসিন হোক, যে কোনো ধরনের হোক, প্রত্যেকটারই কিন্তু কিছু না কিছু পজিটিভ আছে, নেগেটিভ আছে। প্রত্যেকটারই কিন্তু কিছু না কিছু সাইড এফেক্ট আছে, ভালো খারাপ সব রকম। সুতরাং একদম ফুল প্রুফ সিস্টেম কিন্তু কোনো ওরকম ভ্যাকসিন নেই। এবং বিশেষ ক্ষেত্রে প্যান্ডেমিকের ক্ষেত্রে যখন মিলিয়নস অফ ডোজেস অ্যাডমিনিস্ট্রেটেড হচ্ছে, কোনো না কোনো অ্যাডভার্স রিয়াকশন, মানে অ্যালার্জিক রিয়াকশন কিন্তু রিপোর্ট আসবে, সেটাই কিন্তু এক্সপেক্টেড। আমরা ফার্মা কোম্পানিগুলোর কাছ থেকে এইটাই এক্সপেক্ট করব যে দে শুড বি ট্রান্সপারেন্ট। তাদের ক্লিনিক্যাল ট্রায়ালে কোনো যদি একটাও অ্যাডভার্স ইনসিডেন্সের মানে হয়ে থাকে, দ্যাট শুড বি রিপোর্টেড ইন দেয়ার ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল ফান্ডিংস, রাদার দ্যান সেটাকে একটা আউটলায়ার বলে ক্লাসিফাই করে অ্যানালিসিস থেকে বাদ দিয়ে না দিয়ে কিন্তু সেটাকে ইনক্লুড করে দেখানো দরকার। হ্যাঁ, এবং এইটাতে একটা মেসেজিং এর একটা কিন্তু ব্যাপার আছে। প্রথম থেকে নিউজে এতে আমরা যেটা দেখছি, কোভিড ভ্যাকসিনই হচ্ছে আমাদের এই প্যান্ডেমিককে এন্ড করতে হেল্প করবে। ভ্যাকসিন নিলে ইউ আর প্রোটেক্টেড। এবার এই প্রোটেকশনের যে কি মানে, পরে আস্তে আস্তে বোঝা গেল যে প্রোটেকশন মানে হচ্ছে তোমার যে ডিজিজ হবে না তা নয়, হলে তোমার হসপিটালাইজেশন হওয়ার চান্স কমছে। এবার এই জিনিসটা কিন্তু প্রথম থেকেই ক্লিনিক্যাল ট্রায়ালের রেজাল্ট যখন পাবলিশ হয়েছিল, সেখানে কিন্তু পরিষ্কার করে এটাই বলা আছে। সেখানে কিন্তু কোথাও ক্লেম করেনি তারা যে এই এমআরএনএ ভ্যাকসিনগুলো নিলে তোমার ডিজিজ হবে না, ডিজিজ ট্রান্সমিশন আটকাচ্ছে, কোথাও ক্লেম করেনি তারা। কিন্তু সাধারণ নিউজ চ্যানেলগুলোতে খবর এমনভাবেই হচ্ছে যে সাধারণ লোকে সেটার ইন্টারপ্রিটেশন করবে এটাই, যে আমি ভ্যাকসিন নিলে আমার এটা হবে না। এখন কিন্তু মানে মিজলস ভ্যাকসিন নিলেও লোকের মিজলস হয় না তা নয়, কিন্তু দ্যাট ইজ নট লাইফ থ্রেটেনিং। ওই কয়েকদিন বাড়িতে শুয়ে থাকে, হ্যাঁ, যথেষ্ট ফ্লুইড খেলো সেরে যায়, এটাই হচ্ছে সুবিধা। এবার এই 100 ডেজে যেটা বলছি, আমাদেরকে মানে যিনি প্রশ্নটা করেছেন, মানে তাকে আমি মানে বলছি, মানে যদি মনে করা হয় যে সাপোজ ধরুন আমি হচ্ছি ডিসিশন মেকার, হ্যাঁ, আমি দেশের প্রাইম মিনিস্টার, আই এম রেসপন্সিবল, হ্যাঁ, ফর আলটিমেটলি রেসপন্সিবিলিটি আমার ঘাড়ে এসে পড়বে, যে ভ্যাকসিন অথরাইজেশন করলে সাপোজ। এবার দেখছি পাবলিকের মধ্যে একটা নতুন ডিজিজ নিয়ে একটা টেনশন তৈরি হয়েছে, দে আর অ্যাপ্রিহেন্সিভ, দে আর মানে দেখা যাচ্ছে যে লোকজন মারা যাচ্ছে। এবার আমাকে একটা এমার্জেন্সি
ইন্টারভেনশন করতে হবে। আমার সাইড এফেক্ট হতে পারে, কিন্তু আমি কি ভ্যাকসিন ডেভেলপ না করে বসে থাকবো? ইন দ্যাট কেস অলসো ভ্যাকসিনটা যদি কাজ করে যতজন প্রোটেকশন হতো, সেখানে সেই চান্সটাও কিন্তু আমি দিচ্ছি না। if I decide to sit quietly, যে যারা যারা সাসেপ্টেবল আছে তারা হয়তো মারা যাবে, কিন্তু এইরকম কথা যারা অ্যাডমিনিস্ট্রেশনে আছেন কখনো কিন্তু বলতে পারেন না। তোমাকে কোনো একটা ইন্টারভেনশন কিন্তু করতে হবে। যেমন লকডাউন করা হয়েছিল, সেটা কিছু একটা ভেবে করা হয়েছিল, কিন্তু সেটা করার সময় কিন্তু এই যে মাইগ্রেন্ট ওয়ার্কারদের যে ক্রাইসিসটা হলো, সেইটা কিন্তু কতটা সিভিয়ার ক্রাইসিস হতে পারে লোকের কিন্তু বুঝতে পারেনি। সুতরাং এরকম প্যান্ডেমিক সিচুয়েশনে ইটস অ্যান ইভলভিং সিচুয়েশন। আমরা সবসময় মনে রাখবেন যে কোনো ভাইরাস হলে আমরা উই আর অলওয়েজ 1 স্টেপ or 2 স্টেপ বিহাইন্ড। সে কিন্তু আমাদের থেকে এগিয়ে আছে। উই আর ট্রাইং টু ক্যাচ আপ। কিছু কিছু যা সাইড এফেক্টস হবে আমাকে সেগুলো অ্যানালিসিস করতে হবে। যদি দেখা যায় যে আমি যেটা ভ্যাকসিন রোল আউট করেছি, আমাকে বেনিফিট এবং রিস্ক দুটো অ্যানালিসিস করতে হবে। দেখা যাচ্ছে যে রিস্ক আউটওয়ে দ্য বেনিফিট, ইন দ্যাট কেস আমাকে ভ্যাকসিন উইথড্র করে নিতে হবে। হ্যাঁ, হিস্টোরিক্যালি কিন্তু এরকম হয়েছে, হয়নি তা নয়, ইনস্ট্যান্স আছে। ইফ সামবডি স্টাডিজ হিস্ট্রি অফ ভ্যাকসিনস, ইউ উইল ফাইন্ড দ্যাট যে ভ্যাকসিন তুলে নেওয়া হয়েছে বাজার থেকে, আবার রিপ্লেসমেন্ট এসছে। সুতরাং এই জিনিসগুলো কিন্তু থাকবে, এবং আমাদের সায়েন্স যত ইমপ্রুভ করবে তত উই আর হোপফুল যে তাড়াতাড়ি ভ্যাকসিন হবে, তার সাইড এফেক্ট কম হবে। এটাই আর কি। আরেকজন লিখেছেন, let's say my body doesn't have the particular protein to grow the virus. আচ্ছা, ভ্যাকসিন মানে পার্টিকুলার প্রোটিন টু গ্রো দ্য ভাইরাসটা আমি বুঝলাম না, কারণ ভাইরাসের হচ্ছে জিনোমটা আপনার বডিতে ঢুকবে, এবং হচ্ছে ভাইরাস তাদের জিনোমে তার রেপ্লিকেশনের জন্য যে যে জিনিসগুলো দরকার, অনেক ভাইরাসেরই তার জিনোমে সেই জিনিসগুলো থাকে। সুতরাং সে কিন্তু রেপ্লিকেশনটা করে নেবে। মানে আপনি যদি একটু ক্ল্যারিফাই করেন বলে আমার তাহলে প্রশ্নটা বুঝতে সুবিধা। প্রতিভা আমাদের স্টুডেন্ট, তুমি যদি একটু তোমার মাইকটা অন করে স্যার যেটা। হ্যাঁ স্যার, অ্যাকচুয়ালি ইট ইজ লাইক ভেরি ক্লিয়ার। আমি একটু গন্ডগোল করে ফেলেছিলাম, আমি হোস্ট সেম হতো ওখানে, আমি প্রোটিন লিখে ফেলেছিলাম। লেটস সে মাই বডি ডাজন্ট হ্যাভ দ্য, মানে ওই পার্টিকুলার হোস্ট সেলটা যদি আমার বডিতে নাই থাকে, তো তাহলে তো ভাইরাসটা অ্যাক্ট করতে পারবে না আমার বডিতে। না, যে কোনো সেলই করতে পারে। আমরা কিন্তু হচ্ছে কোনো পার্টিকুলার ভাইরাসের কথা বলছি না এক্ষেত্রে। আমরা যদি মনে করি যে একটা ভাইরাল ভেক্টর ভ্যাকসিন দিচ্ছি, যেখানে আমার ভ্যাকসিন ডেলিভারি প্ল্যাটফর্মটাই হচ্ছে ইটসেলফ একটা ভাইরাস, যেমন হচ্ছে আমাদের কোভিশিল্ড, হ্যাঁ, যেটা একটা শিম্প্যাঞ্জি অ্যাডেনো ভাইরাস, তার ভেতরে আর কি হচ্ছে স্পাইক প্রোটিনের সিকোয়েন্সটা আছে। সে কিন্তু আমার ধরুন মাসেলে ইনজেক্ট করলে সে মাসেলে গিয়ে কিন্তু সে মাসেল সেলেই ঢুকে যাবে। এবং এই যে ভ্যাকসিন ডেলিভারি প্ল্যাটফর্মগুলো ইউজ করে না, সেটা কিন্তু ক্লিয়ার আউট হয়ে যাবে। ওকে ওকে স্যার। মানে সবসময় যখন এই ডেলিভারি ভেহিকেল গুলো মানে প্রথম ক্যারেক্টারাইজ করা হয়, তখন তার একটা বায়ো ডিস্ট্রিবিউশন অ্যানালিসিস করা হয়। যে আমি ধরুন সাপোজ আমার হাতে মাসেলে ইনজেক্ট করা হয়েছে, সেখান থেকে কোথায় কোথায় আমার ভ্যাকসিনটা স্প্রেড করেছে। আইডিয়ালি ইট শুড বি লিমিটেড টু মাসেল, অ্যান্ড সাম অফ ইট উইল গো ইনটু আদার অর্গানস। বিশেষ করে যদি দেখা যায় যে সেটা কোনো রিপ্রোডাক্টিভ অর্গানে ডক্টর দাস, আপনার ভয়েসটা একটু ব্রেক করছে। একটা জিনিস দেখবেন, আমাদের যখন হ্যালো শোনা, হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, এবার ক্লিয়ার আছে। হ্যাঁ, ওই
মানে যখন ধরুন অনেক ক্ষেত্রেই ভ্যাকসিন দেওয়া হয়েছে, খেয়াল করবেন ভ্যাকসিন দেওয়ারও অনেক রকম টেকনিক আছে। ইনজেক্ট করার, হ্যাঁ ইনজেক্ট করার কিন্তু একটা মুশকিল, এটা হচ্ছে মুশকিল। মানে ইউ নিড আ ট্রেন্ড প্রফেশনাল। দেয়ার ইজ আ জ্যাব, মানে হচ্ছে একদম মাসেলে জ্যাব করে দেওয়া হলো। আবার অনেক ক্ষেত্রে হচ্ছে ঢুকিয়ে একটু টেনে দেখে নেয় যে ব্লাড আসছে কিনা। হ্যাঁ, ব্লাড আসে তার মানে কিন্তু সেটা মাসেলে না, কোনো একটা ব্লাড ভেসেল পাংচার করেছে। সেক্ষেত্রে যদি ইনজেক্ট করা হয়, ব্লাড ভেসেলের ভেতর যদি ইনজেকশনটা যায়, তাহলে কিন্তু সারা বডিতে সঙ্গে সঙ্গে সে ছড়িয়ে গেল, সে কিন্তু ওই মাসেলে লিমিটেড রইল না। অ্যাকচুয়ালি হচ্ছে এই ভ্যাকসিনগুলো প্রেফারেবলি হচ্ছে মাসেলে লিমিটেড থাকার কথা। ভুল করে যদি ডিরেক্ট ব্লাডে রিলিজ হয়ে গিয়ে থাকে, সেক্ষেত্রেও অনেক সময় মানে অ্যাডভার্স রিয়াকশন হয়। এবং যেখানে আর কি লোকে লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে, হ্যাঁ সে ভ্যাকসিন নিয়ে যাচ্ছে, একজন নার্স সে একের পর এক ভ্যাকসিন ইনজেক্ট করে যাচ্ছে, তার দেওয়াতেও কিন্তু কোনো না কোনো হিউম্যান এরার হওয়াটা অস্বাভাবিক নয়। তার জন্যে কিন্তু মানে তার দিকে আঙুল তোলা ঠিক নয়। এই ধরনের এইটাই হচ্ছে মানে দেয়ার ইজ এ মানে ম্যাটার অফ চান্স, মানে কার কপালে সেটা হলো আর কি। আর কারোর কোনো প্রশ্ন আছে স্যার? যেমন হচ্ছে ইউ ডোন্ট হ্যাভ এনি কন্ট্রোল, ইউ ডোন্ট হ্যাভ এনি কন্ট্রোল অন দ্য জিনস ইউ হ্যাভ মানে ইনহেরিটেড। তোমার যদি কোনো ডিজিজ এর জন্য রেসপন্সিবল ডিজিজের জন্য যদি জিনস এসে থাকে, মানে ইউ আর ডেল্ট দ্যাট হ্যান্ড, ইউ ডোন্ট হ্যাভ এনি কন্ট্রোল ওভার ইট। ইউ হ্যাভ টু ডু what you can do best from with that. Anyone has any queries or questions for sir? If not, then I would like to request our madam, coordinator madam, to conclude the session. Madam, please. Yeah, Okay. It was really an interesting session. I think many things were there, and the most important thing I miss in most of the science lectures is the socially relevant things which sir mentioned in the concluding remarks. Right. So apart from you say using all of the scientific discoveries, if it is not employed in the society, it is of no use, I would say. So thank you, sir, for such a wonderful explanation, including the societal ones, including the multidisciplinary aspects, I would say, and also answering in a very nice, elaborate way to our students as well as our faculty members. So আমাদের সত্যি আমরা খুব ফরচুনেট এনাফ আজকে আপনাকে পেয়ে বা আপনার লেকচার এতক্ষণ শুনলে। আর আমি নিজে বায়োলজি স্টুডেন্ট নাও, বাট ইট ওয়াজ রিয়েলি ইন্টারেস্টিং ফর মি অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ এ কেমিস্ট. So I could understand most of the things. So I'm very happy for that, and I hope students have enjoyed this. So many thanks to you. We would like to invite you in person, as we discussed, to our institution. Ashok sir will be very happy to have his student, right? So thanks to all for joining, and we can have another session on তুই একদিন আসবে আমাদের কলেজে, শান্তনু একদিন নিয়ে আসবো তোমাকে। তো আমাদের একটা স্টুডেন্টদের জন্য একটা ছোট ওয়ার্কশপ আর একটা ইনভাইটেড। হ্যাঁ শান্তনু চলে আসবে একদিন, টাইম করে চলে আসবে। So ওই আর কি ওই ডিপার্টমেন্টের কোঅর্ডিনেটরের দায়িত্বে আছি বলে আর কি একটু মানে আমার মানে ওই টাইম ম্যানেজমেন্টটাই আর কি একটু সমস্যা। আমার এবছর রয়েছে ওটা, এবছরটা শেষ হচ্ছে আবার একটুখানি পাবো হয়, তার মধ্যে সব প্রিপেয়ারনেস এসবের জন্য সব চলছে। একদম sir. Many heartiest thanks to Shandipan sir for conducting the session, to Shumana madam for introducing the resource person, Ashok sir and all of the faculty members, Shandipan Talukdar and Shutopa ma'am, and other faculty members for joining us. We will be having another interesting lecture on 28th with Buddhaditya Mukherjee sir from IIT Kharagpur. He will be joining. So thanks to all. And he's fantastic. He is also my lab mate, and he is an exceptional scientist. Yes, the work ethic I saw in my lab, he's fantastic. Yes sir, definitely sir. So we can just wind up the session now. We are not ending, we are connecting with you, and we will always remain connected.
So Thank thank you. you all, and we can. Thank you so much. Thank you. And Thanks to all. Okay.